Hello all, this is from 𝐸 channel. So today class lo entante we are going to discuss about the patterns anamata. So first of all manaki right angle triangle pattern undi. So ee right angle triangle pattern నేను first of all logic discuss చేస్తాను ఎలా ప్రింట్ చేయాలో. So this is the right angle triangle pattern. So మనం ఈ right angle triangle pattern లో stars అనేవి ప్రింట్ చేయాలంట. So let's say that I'll take one example here. సో నేను లాజిక్ డిస్కస్ చేస్తా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్స్ సే దట్ నేను ఎన్ వేరియబుల్ ఒకటి తీసుకుంటున్నా. ఎన్ వేరియబుల్ ఇఫ్ మై ఎన్ వేరియబుల్ ఇన్పుట్ ఈస్ 4. సో ఇఫ్ మై ఎన్ వేరియబుల్ ఇన్పుట్ ఇస్ 4, నేను స్టార్స్ వచ్చేసి వన్ రోలో 1 స్టార్, అండ్ సెకండ్ రోలో 2 స్టార్స్, అండ్ థర్డ్ రోలో 3 స్టార్స్, అండ్ ఫోర్త్ రోలో 4 స్టార్స్ ప్రింట్ చేయాలంట. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో మనం ఎన్ వాల్యూ బేస్ చేసుకొని 4 రోస్ 4 కాలమ్స్లో స్టార్స్ అనేవి ప్రింట్ చేస్తున్నాము. సో ఫస్ట్ రోలో 1 స్టార్, సెకండ్ రోలో 2 స్టార్స్, థర్డ్ రోలో 3 స్టార్స్, and fourth row of 4 stars. So if my n value is 3, so if my n input value is 3, so if my n input value is 3, నేను ఫస్ట్ రోలో 1 స్టార్ ప్రింట్ చేయాలి, సెకండ్ రోలో 2 స్టార్స్ ప్రింట్ చేయాలి, అండ్ థర్డ్ రోలో 3 స్టార్స్ ప్రింట్ చేయాలన్నమాట. అదే నా n ఇన్పుట్ వాల్యూ 2 అయితే దెన్ ఐ హ్యావ్ టు ప్రింట్ 1 స్టార్ ఇన్ ది ఫస్ట్ రో అండ్ 2 స్టార్స్ ఇన్ ది సెకండ్ రో. సో బేస్డ్ ఆన్ నా n వాల్యూని బేస్ చేసుకొని అన్ని రోస్ ఆఫ్ కాలమ్స్లో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ప్యాటర్న్ అయితే ప్రింట్ చేయాలి, అది కూడా స్టార్స్ ప్రింట్ చేయాలన్నమాట. సో ఇఫ్ మై ఎన్ వాల్యూ ఇస్ 3, ఐ హ్యావ్ టు ప్రింట్ stars in 3 rows and 3 columns, and if my n value is 2, I have to print my stars in 2 rows in 2 columns in right angle triangle pattern. So let's imagine నేను ఇక్కడ n value వచ్చేసి 4 అని అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నా టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ ఎ బెటర్ వే. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ స్టార్స్ ప్యాటర్న్స్ మనం లైక్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ప్యాటర్న్లో అయితే ప్రింట్ చేయాలి, ఇదైతే క్లియర్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఇది ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మేషన్లో రిప్రజెంట్ చేసుకుందాం, ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మేషన్లో. సో ఐల్ డ్రా వన్ మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మేషన్ హియర్. సో ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ ఇట్ లైక్ ఏ మ్యాట్రిక్స్. ఒక మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్లో నేను ఒక స్టార్స్ అయితే రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా. సో ఇమాజిన్ దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ రో. సో ఐల్ డ్రా హియర్. So this is my first row, and this is my second row, and this is my third row, okay, and this is my fourth row. So this is my first column, and this is my second column, okay, this is my second column, and this is my third column, and this is my fourth column. సో మీరు ఇక్కడ క్లియర్గా చూసుకుంటే ఇది మనకి మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మేషన్లోనే ప్రింట్ అవుతుంది, కానీ ఇదే మ్యాట్రిక్స్లో మనకి ఫస్ట్ రోలో 1 స్టార్, సెకండ్ రోలో 2 స్టార్స్, అండ్ థర్డ్ రోలో 3 స్టార్స్, అండ్ ఫోర్త్ రోలో 4 స్టార్స్ ఇలా ప్రింట్ అవుతున్నాయి బేస్డ్ ఆన్ మై ఎన్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ నా ఎన్ వాల్యూ ఏంటిది? ఎన్ వాల్యూ ఇస్ లైక్ ఏ రో సైజ్ అనుకోండి, లేకపోతే కాలమ్ సైజ్ అనుకోండి. యూ కెన్ టేక్ ఎనీథింగ్ యాజ్ యూ వాంట్. సో బికాస్ ఆఫ్ హియర్ లెట్స్ ఇమాజిన్ దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ రో. ఓకే, ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ ఆఫ్. సో లెట్స్ ఇమాజిన్ దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ రో, దిస్ ఇస్ మై సెకండ్ రో, దిస్ ఇస్ మై థర్డ్ రో అండ్ ఫోర్త్ రో, and this is my first column, and this is my second column, third column and fourth column. And let me erase this 4 n value and let me keep it upside some little bit, so కొద్దిగా క్లియర్గా ఉంటుంది. ఓకే, లెట్స్ సే దట్ ఇక్కడ నాకు ఐ వాల్యూ స్టిక్ అయి ఉంది ఇనీషియల్గా, ఇక్కడ జే అనే వాల్యూ స్టిక్ అయి ఉంది. సో మనం ఇన్నర్ లూప్ యూస్ చేసుకొని ఎన్నిసార్లు రన్ చేయాలో మనకైతే క్లారిటీ ఉంది, అండ్ అవుటర్ లూప్లో మనం ఏ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయాలో మనకైతే ఐడియా ఉంది. అవుటర్ లూప్లో మనం ఐ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తాం, ఇన్నర్ లూప్లో మనం జే అనే వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో మీరు ఐ అనే వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయాలంటే రూల్ ఏం లేదు, యూ క్యాన్ క్రియేట్ ఎనీ వేరియబుల్ ఇన్ అవుట్సైడ్ అట్ అవుటర్ లెవెల్ ఆఫ్ ది లూప్. అండ్ ఇన్నర్ లూప్లో యూ క్యాన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జే, యూ క్యాన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ఏ బి సి డి ఎనీథింగ్ యాజ్ యూ వాంట్. సో ఇన్ మై ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఐమ్ టేకింగ్ ఇన్నర్ వేరియబుల్, అంటే ఇన్నర్ లూప్లో క్రియేట్ చేసే వేరియబుల్ జే అని తీసుకుంటున్నా, అండ్ అవుటర్ లూప్లో క్రియేట్ చేసే వేరియబుల్ ఐ అని తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, ఐ హోప్ టు క్లియర్. సో ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా ఈ ప్యాటర్న్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇఫ్ యువర్ ఐ వాల్యూ ఇస్ whenever your I value is becoming 1, అంటే ఐ వాల్యూ ఫస్ట్ రో దగ్గర ఉంటే జే వాల్యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఓన్లీ 1 రో. ఓకే, సో లెట్ మీ రైట్ ఇట్ డౌన్ సమ్ లిటిల్ బిట్ లెఫ్ట్ సైడ్, ఇట్ వుడ్ బి ఏ క్లియర్ టు యూ. సో జే వాల్యూ ఎన్ని కాలమ్స్ ఎక్స్ప్లోర్ అవ్వాలి? ఓన్లీ 1 కాలమ్ మాత్రమే ఎక్స్ప్లోర్ అవ్వాలి, ఎందుకంటే మనకి ఓన్లీ 1 స్టార్ మాత్రమే ప్రింట్ చేయాలి కాబట్టి. అండ్ జే వాల్యూ సెకండ్ కాలమ్, థర్డ్ కాలమ్, ఫోర్త్ కాలమ్ ఎప్పుడైతే ఐ వాల్యూ ఫస్ట్ రో దగ్గర అయితే ఉందో no need to explore, because of you are not getting any kind of no need to print any kind of stars in these places. So j value to only first column ke pani.
ఓకే, ఫస్ట్ కాలమ్తోనే పని, టు ప్రింట్ ఓన్లీ వన్ స్టార్ హియర్. ఓకే, అండ్ ఎప్పుడైతే ఐ వాల్యూ సెకండ్ రో దగ్గర ఉందో మీన్స్ j value have to explore first column and second column to print the star over here and star over here. And as well as if you are going to print the whenever your I value is 3, so whenever your I value is 3, your j value have to explore first column and second column and third column. And as well as whenever your I value is 4, so your j value have to explore first column and second column and third column and fourth column. సో మీరు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ నా I value 1 అయితే j value 1 దాకా వెళ్తుంది. If my I value is 2, j value is going till 2 only. If my I value is 3 and j value is going till 3 only. And if my I value is 4, j value is going till 4 only. I hope you understand. So based on I value, j value అయితే నా I పొజిషన్ దాకా అంటే ith పొజిషన్ దాకా I can say this is my ith position. Can I say this is my ith position and this is also ith position and this is also ith position. Yes or no? So ఇక్కడ ith value and last value సేమే కదా, and ఇక్కడ ith value and ఈ last value సేమే కదా, and ఇక్కడ ith value and ఈ last value సేమ్. అండ్ బేస్డ్ అన్న I value j value అయితే ith value దాకా వెళ్తుంది. ఓకే, అంటే ith పొజిషన్ వాల్యూ దాకా వెళ్తుంది. మీన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం అవుటర్ లూప్ అండ్ ఎన్ లూప్ కండిషన్స్ డిఫైన్ చేసుకుందాం, ఇనిషియలైజేషన్స్, కండిషన్ అప్డేషన్స్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ I వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయితే ఎక్కడి దాకా వెళ్ళాలి బేస్డ్ ఆన్ దిస్ లాజిక్. సో లెట్స్ సే దట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం అకార్డింగ్ టు దిస్ ప్యాటర్న్ వీ విల్ బి డిఫైనింగ్ అవుటర్ లూప్ లాజిక్ ఫస్ట్. అవుటర్ లూప్ లాజిక్లో ఫస్ట్ మనం ఏం రాస్తాం, రోస్కి సైజ్ కానీ రోస్కి కండిషన్ కానీ ఎన్ని రోస్ దాకా ఇటరేట్ అవ్వాలి I వాల్యూ I వేరియబుల్ వాల్యూస్ మనం రాసుకుంటాం. ఎస్ ఆర్ నో? సో యాజ్ సేమ్ యాజ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం n వాల్యూ 4 ఇస్తే I వాల్యూ ఎక్కడ దాకా వెళ్ళాలి, 4th రో దాకా వెళ్ళాలి. అదే n వాల్యూ 3 ఇస్తే I అనే పొజిషన్ వాల్యూ ఎన్నో రో దాకా వెళ్ళాలి, 3rd రో దాకా వెళ్ళాలి. అదే n వాల్యూ 2 అయితే I వాల్యూ 2nd రో దాకా వెళ్ళాలి. మీన్స్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ n వాల్యూ. అంటే your n value is 4, your I value should go till 4th row. If your n value is 3, your I value should go till 3rd row. If your n value is 2, your I value should go till 2nd row. Okay, I hope you understand. So can I say this is my nth row? So this is my nth position. So n value is what? 4. Yes or no? N value is what? 4. So this last row position is what? 4. So can I say this is my nth position? So I should go till my nth position. Yes or no? So this is my outer loop ఇనిషియలైజేషన్ అండ్ కండిషన్. I వాల్యూ 1తో స్టార్ట్ అయితే I ఎక్కడితో స్టాప్ అవ్వాలి, I nth పొజిషన్ దగ్గర స్టాప్ అవ్వాలి. దిస్ ఇస్ మై అవుటర్ లూప్ ఇనిషియలైజేషన్ కండిషన్. బై బేస్డ్ ఆన్ దిస్ n వాల్యూ బేస్డ్ ఆన్ మై I పొజిషన్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఈజీలీ డిఫైన్. సో ఇక్కడ నేను అవుటర్ లూప్ డిఫైన్ చేస్తాను. సో ఫర్ ఇంట్ I ఈక్వల్ టు 1, I ఫస్ట్ రో దగ్గర స్టార్ట్ అయితే I ఎక్కడ దాకా వెళ్ళాలి, nth పొజిషన్ దాకా వెళ్ళాలి, I ప్లస్ ప్లస్. So each row ki I value 1 నుంచి 2 అవుతుంది, 2 నుంచి 3 అవుతుంది. We know that. So this is the outer loop definition. అంటే outer loop like initialization, condition updation అన్నమాట. And దాని తర్వాత మనం inner loop రాసుకుంటాం. For so if my j value is starting from the first column, let's say that let's imagine my j value is starting from the first column. So j value ఎక్కడ దాకా వెళ్ళాలి based on ith position. అంటే ith position based అయి ఉంటుంది. j value ఎక్కడ దాకా వెళ్ళాలి because of we need to print this pattern. Yes or no? So if your I value is 1, j value is going till 1. If your I value is 2, j value is going till 2. So if your I value is 3, j value is going till 3. Means every time j value is starting from the 1 only. Every time j value is starting from the 1 only. So that's the reason I wrote here j is equal to 1. And j ఎక్కడ దాకా వెళ్ళాలి, j వచ్చేసి j less than or equal to I. Means j ith పొజిషన్ దాకా వెళ్ళాలి. I ఎక్కడ దాకా వెళ్ళాలి, I వచ్చేసి nth పొజిషన్ దాకా వెళ్ళాలి. సో దట్స్ ద రీజన్ వి రోట్ దట్ I లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు n. అదే j వచ్చేసి ith పొజిషన్ దాకా వెళ్ళాలంటే j లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు I అని రాయాలి. సో సేమ్ j లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు I అని రాస్తున్నాం అండ్ j ప్లస్ ప్లస్. ఓకే, సో హియర్ we are doing that post incrementation, and instead of this what we have to do here, we have to print the stars. Yes or no? So instead of this I will say that so printf డబుల్ కోట్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నా స్టార్స్ ఇలా ప్రింట్ చేస్తున్నా. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద అవుటర్ లూప్ అండ్ ఇన్నర్ లూప్ అండ్ ఏ మెసేజ్ ప్రింట్ చేయాలో ఇలా డిఫైన్ చేసుకుంటాం అనమాట. అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ వీ హ్యావ్ ఏ దట్ వన్ థింగ్ అండ్ printf స్లాష్ n. printf ఇలా డబుల్ కోట్స్ ఇచ్చి స్లాష్ అని ఇస్తాం. సో ఎందుకంటే స్లాష్ అని ఎందుకు ఇవ్వాలి అంటే సో బికాస్ ఆఫ్ ఇఫ్ యూ గాట్ 1 స్టార్ హియర్ and next row లో 2 stars
నెక్స్ట్ లైన్లో ప్రింట్ అవ్వాలి. అండ్ దాని తర్వాత ఇక్కడైతే ప్రింట్ అవ్వకూడదు. సో ఇక్కడ ప్రింట్ అవ్వకుండా నెక్స్ట్ లైన్లో నీట్గా ప్రింట్ అవ్వాలంటే మనం స్లాష్ అని ఇస్తాం కర్సర్ని డైవర్ట్ చేయడానికి నెక్స్ట్ రోకి. ఓకే, సో లెట్ మీ టైప్ దిస్ కోడ్. సో లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ కోడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో ఇనీషియల్గా ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత నేను లైక్ ఆన్లైన్ సి కంప్యూటర్ తీసుకెళ్ళి నేను చూపిస్తాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్స్ సీ దట్ మై I value is sticking to the first row and my J value is sticking to the first column. So imagine according to this example, I value is at the first location and J value is at the first location first. So code trace out చేద్దాం, ఈ లాజిక్ ట్రేస్ అవుట్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 1 less than or equal to, what's your n value here? Your n value is 4. Let's imagine your n value is 4 here. So 1 less than or equal to 4, condition will become true, it will come inside. And initial గా J value ఎంత, and J value వచ్చేసి 1. So 1, it will initialize 1, and 1, what's your I value here? Your I value is 1 here. Okay, so because of your I value is sticking to the first row only, so I value is 1. 1 less than or equal to 1, condition will become true. సో కండిషన్ ట్రూ అయిందంటే యూ విల్ గెట్ 1 స్టార్ ఇన్ ది ఫస్ట్ రో ఇలా. సో దాని తర్వాత ఇట్ విల్ అప్డేట్ J వాల్యూ ఫ్రమ్ 1 to 2 అండ్ it will try to check that if your J value is satisfying or not with this condition. So 2 less than or equal to 1 అవుతుందా? No, it won't satisfy. అంటే అప్డేషన్ అయిన తర్వాత కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది కంట్రోలర్. 2 less than or equal to 1, condition won't become satisfied. So from here condition will become false and it will go to the again outer loop అయితే వెళ్తుంది అనమాట. సో outer loop వెళ్ళంగానే it will say that it will go to this updation part immediately and I plus plus చేస్తున్నా means I value at this time 2 అనమాట. ఓకే, సో I value ఎప్పుడైతే 2 అయిందో it will come to this it will come from updation part to condition part and it is checking the condition with this updated I value. So what is updated I value here? 2. So 2 less than or equal to 4, condition will become true and it will come inside and it will take this J value which is 1 again. So మళ్ళీ J value 1 దగ్గరికి వెళ్తుంది మీన్స్ అకార్డింగ్ టు దిస్ ఎగ్జాంపుల్ డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ I value వచ్చేసి సెకండ్ రో దగ్గర స్టిక్ అయింది అండ్ J value మళ్ళీ ఫస్ట్ కాలమ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ అకార్డింగ్ లెట్స్ సే దట్ J value is going to be again 1 because of this initialization section again. So at this time 1 less than or equal to, what's your I value? 2. So 1 less than or equal to 2 ante condition true or false? Condition true. So from that I'll get 1 star again. Okay, and then later from here to it will come to this updation part J plus plus kada. So J plus plus means it will increment from 1 to 2 and again it will check the condition so with the updated J value. So what's your J value here? So your J value is here 2. 2 less than or equal to 2, condition true again means it will come inside, it will print the star again in the same row. So I hope you understand. So మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి it will come to here updation part, it will update the J value from 2 to 3 and it will come here, it will check the condition with the updated J value which is 3. So 3 less than or equal to 2 అవుతుందా? No, condition false. 3 equal to 2 అవుతుందా? No, condition false. So from here it will your controller will be going to the updation part of the outer loop అంటే అవుటర్ లూప్కి వెళ్తుంది అనమాట. సో ఈసారి ఇక్కడ అప్డేషన్ పార్ట్కి వెళ్ళంగానే ఈసారి I value 3గా చేంజ్ అవుతుంది మీన్స్ your I value is coming to the third row అనమాట. your I value is ith value is coming to the third row. Again your J value will start from the first column only as same as. సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే I value 3 అయిందో your controller will come to here and will check the condition with the updated I value. So what's your updated I value? Your updated I value is here 3. So 3 less than or equal to 4, condition true, it will come inside again and again your J value will start from the 1 అంటే 1 అంటే ఫస్ట్ కాలమ్ అని and 1 less than or equal to, what's your I value? 3. So 1 less than or equal to 3 అంటే లూప్ ఎన్ని టైమ్స్ తిరుగుతుంది టోటల్గా? it will run 3 times. సో ఈ 3 times అన్న ఈ ప్రాసెస్లో నాకు 3 స్టార్స్ వస్తాయి. ఓకే, అండ్ 3 స్టార్స్ వచ్చి మళ్ళీ కండిషన్ డిస్సాటిస్ఫై అవుతుంది ఇక్కడ అండ్ అలా మనకి I value 4 అవుతుంది ఇక్కడ అండ్ నెక్స్ట్ ఇటరేషన్కి I value ఇక్కడ 4 అయినప్పుడు మనకి కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది మళ్ళీ లోపలికి వచ్చి అప్డేటెడ్ I value అయితే ప్లేస్ అవుతుంది అప్డేటెడ్ I value.
సో 1 less than or equal to 4 అంటే మళ్ళీ 4 టైమ్స్ రన్ అవుతుంది ఫోర్త్ రోకి. సో 4 టైమ్స్ రన్ అయ్యే ప్రాసెస్లో మనకి 4 స్టార్స్ వస్తాయి అనమాట. మనకి లాజిక్ ఏముంది, ఓన్లీ స్టార్స్ ప్రింట్ చేయమని ఉంది. సో ఐ విల్ గెట్ ది ఓన్లీ 4 స్టార్స్ ఓవర్ హియర్ ఇన్ మై ఫోర్త్ రో. అలా మనకి ప్యాటర్న్స్ అయితే వస్తాయి అనమాట. సో ఇలా నెక్స్ట్ లైన్లో ఎలా వస్తున్నాయి ప్యాటర్న్స్, ఇలా నెక్స్ట్ లైన్లో ఎలా ప్రింట్ అవుతున్నాయి స్టార్స్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ స్లాష్ అండ్. ఎప్పుడైతే ఈ పర్టికులర్ రో అంటే ఇన్నర్ లూప్ రో కండిషన్ ఫాల్స్ అయిందో ఇట్ వోంట్ గో టు ది అవుటర్ లూప్ ఇమీడియట్లీ, ఇట్ విల్ కమ్ హియర్ అండ్ ఇట్ విల్ ఎన్కౌంటర్ దిస్ లైన్. అంటే ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, కర్సర్ ఇక్కడ ఉన్నది కిందకి డైవర్ట్ చేస్తుంది. డైవర్ట్ చేసిన తర్వాత ఇట్ విల్ గో టు ది అవుటర్ లూప్ పార్ట్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో లెట్ మీ ఇంప్లిమెంట్ దిస్ కోడ్ ఆల్. ఈ కోడ్ అంతా నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూపిస్తాను. సో అవుటర్ లూప్ డెఫినేషన్ అండ్ ఇన్నర్ లూప్ డెఫినేషన్ మీకు గుర్తుంది అనుకుంటున్నా. యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ఎనీథింగ్ ఓవర్ హియర్. ఐఎమ్ erasing this all unwanted stuff. So whenever your I value is 3, your j value will explore 1, your j value will explore 3, and your j value will become false over this place. And whenever your I value is 4, your j value will explore from 1 to 2 and 2 to 3 and 3 to 4 and 4 to it will become 5. In this case condition will become false. Okay, so let me type out this code over here. So I'm going to the online C compiler. So first of all మనకి n వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసుకుందాం. సో num అనే వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసుకున్నా. సో printf I will take the num variable at the runtime. Enter your number. I'll say enter your number, and with the help of scanf function I'll take the input. So specify the comma address of num. So for I'll say that int I equal to 1, I less than or equal to num. Because of my I value వచ్చేసి ఎక్కడ దాకా వెళ్ళాలి, nth పొజిషన్ దాకా వెళ్ళాలి. That's the reason I wrote that I less than or equal to num. I plus plus. So after that for I'll say that, so I'll give some space to make you understand. So ఇక్కడ లోపల for int j equal to 1, j should go till ith position. Yes or no? And j plus plus. So దాని తర్వాత we have to print that stars ఇది ప్రింట్ చేస్తున్నా. సో let me write here printf slash n. printf slash n. So let me run this code. సో ఇక్కడ బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ బ్రాకెట్స్ నేను ఓకే let me run this code first of all. I'll try to explain you. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా ఇన్పుట్ n వాల్యూ వచ్చేసి 4 ఇస్తున్నా. మనకి 1 స్టార్ 2 స్టార్స్ 3 స్టార్స్ 4 స్టార్స్ సక్సెస్ఫుల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అండ్ యాజ్ సేమ్ యాజ్ ఇఫ్ ఐ గివ్ హియర్ 3, ఐ విల్ గెట్ 1 స్టార్ 2 స్టార్స్ 3 స్టార్స్. ఇఫ్ ఐ గివ్ హియర్ 10 ఇస్తే నాకు 10 rows 10 కాలమ్స్లో 1 స్టార్ 2 స్టార్ 3 స్టార్ 4 స్టార్ 5 స్టార్ 6 స్టార్ 7 స్టార్ అలా మనకి ప్రింట్ అవుతూనే ఉంటుంది టిల్ మై 10th row. Okay, so let me give here some kind of space after my star. స్టార్ తర్వాత నేను కొంత స్పేస్ ఇస్తే మనకి ఏమవుతుందో చూడండి జాగ్రత్తగా. సో ఇక్కడ 4 ఇస్తున్నా. సో స్టార్ తర్వాత స్పేస్ ఇస్తే ఎవ్రీ స్టార్కి మధ్య మనకి స్పేస్ అయితే జనరేట్ అవుతుంది. ఈ థింగ్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, ఎవ్రీ స్టార్కి మధ్య మనకి స్పేస్ అయితే జనరేట్ అవుతుంది, కానీ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ప్యాటర్న్లోనే వస్తుంది. నో వరీ. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిప్రజెంట్ ఇట్ క్లియర్లీ, you just give some kind of space to make it clear. And one more thing, for loop వచ్చేసి ఇలా కింద క్లోజ్ చేయకుండా పక్కనే క్లోజ్ చేయండి. సో ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ సమ్ స్టాండర్డ్స్ అని. అంటే కొన్ని స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అయితే వీ హ్యావ్ టు గివ్ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ బ్రాకెట్స్ ఆఫ్టర్ immediately closing parenthesis of my for loop, we have to open this curly brackets. ఓకే, సో ఇలా ఓపెన్ చేసి ఇమీడియట్గా లైక్ కింద ఎక్కడైనా క్లోజ్ చేయొచ్చు. This is the standards అనమాట. సో లెట్ మీ రన్ దిస్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ కోడ్. ఐ విల్ షో యూ దట్ 5 rows 5 columnsలో ప్రింట్ అవుతాయి మనకి. సో ఈ పర్టికులర్ ప్యాటర్న్లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఇన్ ది కామెంట్ బాక్స్. ఓకే, అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్. డూ సబ్స్క్రైబ్ మన టెక్ గుడ్ ఛానల్.